I am happy to meet you again, my friends, programmer George Kasper. So, today's idea is return the IP address of the device running the code. Today's idea is return the IP address of the device running the code. It is important, my friends, to know the idea of the device in order to make sure that the program that we meet works on the same device and that no one has breached the protection. It is important, my friends, to know the IP of the device in order to make sure that the program that we made works on the same device and that no one has breached the protection. I will like to thank the party that wrote these important lines of code, which have been relayed and explained in the will IC feed. I would like to thank the party that wrote these important lines of code, which have been rearranged and explained in the way I see fit. My friends, we get the IP number of the device after executing the code lines as it is writing in cell 1A. My friends, we get the IP number of the device after executing the code lines, as it is written in cell 1A. Thanks for watching, my friends. We will meet next week with a new idea. Goodbye. Thank you for watching, my friends. We will meet next week with a new idea. Goodbye.
سعيد بلقائكم مرة أخرى أصدقائي، معكم المبرمج جورج قصقص. فكرة اليوم هي إرجاع عنوان IP للجهاز الذي يقوم بتشغيل الكود. من المهم أصدقائي معرفة IP الجهاز لكي نتأكد أن البرنامج الذي صنعناه يعمل على نفس الجهاز ولم يقم أحد باختراق الحماية. أتوجه بالشكر للجهة التي كتبت هذه الأسطر البرمجية المهمة والتي أعيد ترتيبها وشرحها بالطريقة التي أراها مناسبة. أصدقائي، نحصل على رقم IP الجهاز بعد تنفيذ الأسطر البرمجية حيث يكتب في الخلية A1.
أشكر متابعتكم أصدقائي. نلتقي في الأسبوع القادم مع فكرة جديدة. إلى اللقاء.